ہماری آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی ہیں جناب محمد اعظم خان سواتی، انسداد منشیات کے وفاقی وزیر، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے میزبان خاص جناب میجر جنرل محمد عارف ملک، ہلال امتیاز ملٹری، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ANF کے، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ شعبہ طب کی مایہ شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب، اس کے علاوہ کچھ ججز، وکلاء، اسٹوڈنٹس، اساتذہ کرام اور سیلیبریٹیز، ہمارے سٹارز یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہمارے اور اس پوری دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے والے جناب شعیب اختر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ رحیم شاہ موجود ہیں۔ ہمارے بھرپور استقبال کیجیے، یقیناً آپ کی آمد ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس تقریب کی غرض و غائد پہ گفتگو ہو، بردر شجاع آپ بھی یقیناً ویلکم کہنا چاہیں گی۔ جی، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ On this monumental occasion of drug burning ceremony, we welcome our distinguished guests on behalf of Anti-Narcotics Force. We are fortunate that Honorable Federal Minister of Narcotics Control, Mr. Mohammad Azam Khan Sawati, is among us to grace the occasion as a chief guest. We are deeply honored by his presence and we pay our heartfelt gratitude for sparing his precious time out of his hectic schedule. خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بابرکت نام سے اس تقریب کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تلاوت کلام الہی کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری حافظ محمد عظمت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان کاموں سے باز آؤ گے؟ Menace of drugs. In this context, Government of Pakistan established an institution in 1957 which was named as Pakistan Narcotics Board, which was given a task to keep a vigilant eye on the cultivation of opium. In 1973, after the dissolution of Pakistan Narcotics Board, a new institution was established as Pakistan Narcotics Control Board. In 1991, another institution, namely Anti-Narcotics Task Force, was formed to control this menace. Both these institutions kept on working in collaboration with each other to eradicate drugs from our beloved country. Furthermore, in 1995, both these institutions were merged into a prestigious organization, Anti-Narcotics Force, which has now grown as a giant tree.
shadowing Pakistan against the evils of drug abuse. ख़वातीन हज़रात, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक फेडरल फोर्स है जो कि पाकिस्तान और दुनिया में मनशियात के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और ये मनशियात आप जानते हैं हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में लाई जाती है और पाकिस्तान के रास्ते दूसरे मुल्कों को स्मगल की जाती है। ANF अपने महदूद वसाइल के बावजूद नहायत जवामर्दी और बहादुरी से मनशियात के स्मगलरों के ख़िलाफ़ बरसरी पैकार है। इस मौके पर हम ANF के उन शहदा की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जंग करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। सो हमने गिरतों को थामना है और जो हमारे नौजवानों को गिराना चाहते हैं उनको धर लेना है और उनके लिए इंशाअल्लाह हमारे इस इदारे ANF की पकड़ बहुत सख्त है। Ladies and gentlemen, now for the opening remarks, I would like to invite Force Commander, Anti-Narcotics Force North Region, Brigadier Sayyid Mubashir Hassan Kazmi to share his thoughts with us. इस्तकबाल कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Narcotics Control, Mr. Azam Sawati, Honorable Secretary for Ministry of Narcotics Control, Mr. Shoaib Dastagir Saab, Honorable Director General Anti-Narcotics Force, Major General Arif Malik, Halal Imtiaz Military, members of Honorable Judiciary, our international partners, drug liaison officers, UNODC Chief Mr. Jeremy Nelson, heads of academic institutions and law enforcement agencies, most of all our celebrities, our national heroes, members of the social media who have joined us today, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं आज आपको इस ड्रग बर्निंग सेरेमनी पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। ANF हर साल ये इवेंट मुनक़िद करवाती है। ये सेरेमनी हमारे नेशनल रिजॉल्व और हमारे कलेक्टिव रिजेक्शन ऑफ ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ को सिग्निफाई और सिम्बलाइज करती है। हमारे माशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान एक नापसंदीदा अमल है। नौजवानों में इसका बढ़ाव और भी तशवीशनाक है। आज हम यहाँ पर ख़ास तौर के ऊपर हमने अपने नेशनल हीरोज़ को, अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, अपने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को और ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनको हम यूथ के ऊपर एक मेजर इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। और हमारा मकसद ये है कि हमारे यूथ जो इस लानत में बढ़ते ही जा रहे हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि ज़िंदगी, असल ज़िंदगी और एक खूबसूरत और हैप्पी लाइफ इज़ बेसिकली द रियल लाइफ वेयर you set your goals as per your desires and then you pursue them through hard work, through unflinching determination, through endurance, and then you excel in your life to achieve that. There is no shortcut to happiness. And our national sports stars here are an embodiment of true happiness. Ladies and gentlemen, ANF को कौम ने मंशियात के खिलाफ लड़ने के लिए जो अहम मिशन दिया है, इसमें हमें आप सब की सपोर्ट और पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। इस सेरेमनी और इस इवेंट के ज़रिए we reach out to the whole of Pakistan and to our nation at large and to all segments of the society, civil society, the media persons and all sections of judiciary, law enforcement agencies to all come together and help us and support us in this fight against drugs use and drug abuse. As you know, drugs use and abuse is a social phenomenon. It is a social crime, and only by all the society coming together we can fight this menace. So thank you very much for all of you to come here and support us and be a participant in this effort. At the same time, I want to assure you
that the mission that you have assigned and you have given to us as Anti-National Anti-Narcotics Force, we have been able to achieve some major milestones. Along with our partners, law enforcement agencies, our border control forces, rangers, coast guards, it gives me immense pleasure to report that your law enforcement agencies under the banner of IATF led by Anti-Narcotics Force have achieved major drug seizures. In fact, we are one of the leaders in the whole world. So that should give you a consolation, and that should give you the satisfaction that whatever resources our poor nation could put together, whatever efforts that we could do, we are making. But it's a phenomenal task. It's a huge task. And inshallah, together we will achieve the goal of having a drug-free society through your participation. In the end, let me thank you all of you once again for coming here. Let me thank our chief guests, our celebrities, our sports stars to join us together, and our youth influencers to join us over here. And let me assure you that together today, the message that we are going to give to our youth is that we are with you, we are here to support you, and we will not allow the drug peddlers or the drug abusers or drug traffickers and drug smugglers to spoil your futures. You are our future, and inshallah together we shall be able to make a responsible and a socially correct society. To the drug smugglers and drug traffickers, our message is, no matter how resourceful you are, no matter how powerful you may be, we will never relax unless we are able to bring you to justice and bring you to the law. Thank you very much, ladies and gentlemen. I once again welcome you all. Please enjoy yourself and share with us these happy moments of drug burning, which is our resolve and a symbolism of our societal rejection to drugs.